So here in the second part, we will discuss the Stark effect in detail. So in the previous class, we have discussed about the Stark effect of the some hydrogen atom in the ground state, which is non-degenerate. We have only one state for n is equal to 1. Now, so we have discussed that. Now let's go move on to the next level, which is n is equal to 2 for the hydrogen atom. So we know that for the hydrogen atom, maybe we can say hydrogen atom for n is equal to 2, L can take values 1, am I right? Then of course you will have 0 value for L, then you have ML which can take values from minus L to plus L. That means it will be taking values minus 1, 0 and of course plus 1. So these are the states. So the first combination is n is equal to 2, L is equal to 0, am I right? L is equal to 0 and of course ML is equal to 0. So this is the one state. Then n is equal to 2, L is equal to 1, ML is equal to minus 1 maybe, yeah. So this is another state. Then n is equal to 2, L is equal to 1, ML is equal to 0, n is equal to 2, L is equal to 1, ML is equal to 1. So we have 4 states, alright. These are the 4 degeneracy. I mean it's the fourfold degeneracy for the n is equal to 2 state. All these have the same energy because energy depends upon the capital, on the quantum number n only. So that means for n is equal to 2, you have the same energy. That same energy is minus 13.6 divided by 2 square, that is minus 13.6 divided by 4. That is the energy, electron volt. That is the energy available to all these different states. These are the 4-fold degenerate hydrogen atom. Clear? So let's consider the first state. Okay, let's just write what are the 4 different states. I mean the wave functions. Let's write the wave functions. So the first wave function is psi 200. Right? This is it. Where is it? Psi 200. So psi 200, I can write a radial part which is 20, and you have the y LML that is 0, 0. Am I right? Okay. So that I can write. So this is the 2s state actually. So 2s state has a spherical symmetry, of course, and the spherical symmetry says that you have only the radial part. Okay, so you have only the radial part. I think the wave function, you just cross check the wave function. I think the wave function is root 4 pi some r. Okay, I'm not let me check what is the wave function. If you want to write the wave function, we will write the wave function. Okay, anyway, we'll leave it aside. So some r function, some r function. I'm not bothered about the r function for the time being because we will have some idea. Okay, so the second one is psi 2. What is that? 2 1 minus 1. Okay, so that is just I can write
2 1 minus 1. So okay, so that will be having some r21 y1 minus 1. So that is something like root of 3 by 8 pi some r function 2 1. Okay, so some r function will be there. Then of course y has function, so that will be sine theta e raised to minus I phi minus ml phi ആണ്. So that will be there. So psi 2 1 0, I'm just writing 210, this is r21 y10, that obviously is equal to root of 3 by 4 pi some r function, then this is cos theta, and of course ml is equal to 0, e raised to I 0, I mean e raised to 0 phi, that's 1. Okay, so psi, then what remains, psi 211, that is equal to r21 y11, that again is root of 3 by 8 pi r21 of r, clear. Then 1 1, so that is sine theta e raised to I phi. Okay, so these are the wave functions. You know the phi function is e raised to I ml phi ആണ് അല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എഴുതുന്നത്, കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാലോ. So then you have these things. Okay, so these are the 4 wave functions associated with the obviously associated with the hydrogen atom n is equal to 2 state. Now since it's degenerate, we will write the secular equation. Okay, so we need a, this is a 4 the determinant contains, I mean sorry, you have the 4 different wave functions. So we will have, if you construct the W wave function, it will be something of the order of 4 by 4, 16 elements will be there. So how to write that? Differences, let me check. Okay, let me try to write it in a compact form, otherwise it's a very difficult lengthy one it's going to be. So okay, so let's write it. So what is that? How to write? Okay, let's write it. ഇങ്ങനെ വരച്ചു നോക്കാം. So Lm. So the first wave function is psi, okay, psi 200. So 200. Then psi, I'm writing psi 210, psi 211, psi 2 1 minus 1. So psi 210, psi 211, psi 2 1 minus 1. Clear? So now if I write the secular equation to find out this, so എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു. സോ വാട്ട് ഈസ് H11 എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ സാധനം അല്ലേ, നോക്കൂ ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ടുള്ള സാധനം, ഇവിടുത്തെ ഇതാണ് H11 എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദാറ്റ് ഞാൻ അത് മാത്രം എഴുതാം, സിംപ്ലി ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്തായിരിക്കും psi star 200 H dash psi
200 D2. Alright? ഇതല്ലേ ഇവിടുത്തെ H11. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു ആർബിട്രറി ആയിട്ട് ഞാൻ നോക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഇതാ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? സിംപ്ലി H സംതിങ് അല്ലേ? സോറി, അത്രയായിരിക്കും. H11, H22, H33. അപ്പോൾ 3, 4 ആയിരിക്കും അല്ലേ? H34. Maybe you just check. Okay, so that will be simply psi എന്തായിരിക്കും? Star 2, 1, -1 H dash psi 2, 1, 1 D2. ഇങ്ങനെ ഓരോ എലമെൻസും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ? സോ and of course what is our H dash? H dash നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. that was something like എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്? E r cos theta അല്ലേ? E r cos theta. Alright, what was that? H dash is equal to minus E r cos theta. So H dash ആ H E H ഒന്നുമായിട്ട് കൺഫ്യൂസ് ആവരുത്. that is minus I think minus E r cos theta. Good. So you can find out all the elements. Now this is going to be a laborious process. നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആകെ ടെൻഷൻ ആവും. കാരണം എത്ര എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് വളരെ it's going to be a laborious process because we have to construct all the 16 elements. No need for that. Because suppose നമ്മുടെ ഏത് വേവ് ഫംഗ്ഷനിലും നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏത് വേവ് ഫംഗ്ഷനിലും whenever you have the ML value, see this, whenever you have the ML value you have a e raised to I minus I phi o plus I phi ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമുണ്ട് ML ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ. ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലാണ് ML ഉള്ളത്, ML 0 അല്ലാത്ത രണ്ടെണ്ണം. ഇത് രണ്ടിലും എന്തുണ്ട്? e raised to some I phi ഉണ്ട്. e raised to I phi എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് 0 to 2 ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും? 0 to 2 ഇൻ്റഗ്രൽ e raised to I phi d phi. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ML ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് പുട്ട് ML. ഓക്കെ, സോ this is going to be simply e raised to I ML phi, good, divided by I ML 0 to 2 and the MLs are integers, no problem. So the upper limit would be e raised to I ML 2 good. Okay, some 1 by I ML ഒക്കെ ഉണ്ട് പുറത്ത്. Okay, and the lower limit would be simply e raised to 0, that is 1. Good. And what would be this? E raised to 2, so 1 by I ML e raised to I theta. Okay, e raised to I theta is equal to cos theta plus I sin theta. Cos theta plus I sin ML 2 minus 1. Okay, that is this is simply ML 2 obviously what is this? 0. as ML എത്രയാണെങ്കിലും 2 multiplied by some integer, that sign is equal to 0, and obviously this is going to be 1. So 1 minus 1, this is always 0. So whenever you have the ML term has a value, this all going to be 0. So let's check it. 0 0. പിന്നെ ഇവൻ്റെ എല്ലാ എലമെൻസും 0 ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഇവനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ എലമെൻസും 0 ആയിരിക്കും. ഇവൻ്റെ എല്ലാ എലമെൻസും 0 ആയിരിക്കും. ഗുഡ്. പിന്നെ ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. അടുത്തത് MLൻ്റെ അടുത്ത വാല്യൂ ഇതാ, ഇതും 0 ആണ്. ഗുഡ്.
അപ്പോൾ ഇത്രയും ആൾക്കാരങ്ങ് പോയി കിട്ടി. പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്കിനി എവിടേക്കാണ്? ഒരാൾ ഇവിടെയുണ്ട്, ഒരാൾ ഇവിടെയുണ്ട്, ഒരാൾ ഇവിടെയുണ്ട്, ഒരാൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ഈ 4 നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, so let's check. First of all, let's check side 200 integral. Okay, so integral side 200 star h dash psi 200. Okay, so first of all, what is side 200? Side 200 is some radial part. Okay, some radial part would be there, and I don't remember what is the radial part. Okay, let's check it, no problem. So 1 by 4 pi would be outside. 1 by 4 pi would be outside. Square of it, 1 by 4 pi, some r20 square. Good. H dash, I'm not writing it. Okay, and d tau. So this would be 0 to what? Infinity, r in the part. So you have I'm splitting the h dash also. So what is h dash? H dash is I think minus e r, okay, dr integral 0 to pi. You have r cos theta, e r cos theta. So cos theta. And what was the d tau? D tau is r square. So r square would be there. R square sin theta d theta. So sin theta d theta. This is it. Okay. Now we have in the previous session itself we have found out that integral 0 to pi cos theta sin theta d theta is equal to 0. Good. So that goes 0. So ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ട, നമ്മളത് കാണുമ്പോൾ വലിയൊരു നമ്പറായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി സിമ്പിൾ. ഇത് ചെയ്തതല്ലേ, നമ്മൾ ഡി ഓഫ് കോസ് തീറ്റ എന്നെഴുതി അല്ലേ, സൈൻ തീറ്റനെ ഡി ഓഫ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതി. അപ്പോൾ കോസ് തീറ്റ ഡി ഓഫ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതി. സോ വെൻ യു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് 0. നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ the other element, that is integral psi 210 star h dash psi 210 d2. And of course, what is psi 210? Psi 210 is, okay, you have a cos theta here. Okay, so root 3 by 4 pi. So this becomes this becomes 3 by 4 pi integral 0 to infinity. What was it? 0 to 3 r21 of r, radial part, of course, r21 of r, something I don't know, and of course r square will be there. നമ്മുടെ ഡിറ്റോയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആർ സ്ക്വയർ. പിന്നെന്താ ഉണ്ടാവുക? ഇ മൈനസ്, ഓക്കെ, മൈനസ് ഇ ആർ ഡി ആർ. ഓക്കെ, ദെൻ ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to pi. Okay, so now you have a sin theta d theta as part of the d tau. Okay, so you have a sin theta d theta as part of a d tau. Then
you have a cos theta here, okay, you have a cos theta here, so that becomes right. H dash, just 1 minute. Okay, what was that? Something else? സോ ആർ കോസ്തിറ്റയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഈ ആർ കോസ്തിറ്റയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു കോസ്തിറ്റ ഉണ്ടാവും. അതുകൂടാതെ ഒരു കോസ്തിറ്റ ഇവിടെ വേറെ ഉണ്ടാവും. റൈറ്റ്, വിൽ ഇറ്റ് ബി ഓൺലി വൺ കോസ്തിറ്റ? നോ, കോസ്തിറ്റ രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണല്ലോ. ഇതിൻ്റെ ഒരു കോസ്തിറ്റ ഉണ്ടാവും, ഇതിൻ്റെ ഒരു കോസ്തിറ്റ ഉണ്ടാവും, ഇതിൻ്റെ ഒരു കോസ്തിറ്റ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഈ ആർ കോസ്തിറ്റയുടെ കോസ്തിറ്റ ഉണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് വുഡ് ബി കോസ് ക്യൂബ് തീറ്റ. Good. Cos cube theta. Again, using the same logic, sin theta d theta, we put it into d of cos theta. Okay, നമ്മൾ നേരത്തെ അതേ ലോജിക്ക് എന്നിട്ട് 1 to -1 ഇട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് വുഡ് ബിക്കം അഗെയിൻ 0. സോ ദാറ്റ്സ് ഒബ്വിയസ്ലി 0. ഓക്കെ, ഈ ജസ്റ്റ് പഴയ നമ്മുടെ സെയിം ലോജിക്ക്. കാരണം എന്താണ്, ഇത് ഓഡായതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇറ്റ് ബിക്കംസ് 0. നോ പ്രോബ്ലം. ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം കോസ് റേസ് ടു 4 എന്നുള്ളത് വരും. സോ -1 അങ്ങ് പോയി കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് വിൽ കം അഗെയിൻ 0. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ 0. സോ നമ്മുടെ അടുത്ത ആളും 0 ആയി. സോ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു 0 ആയത്? സോ ദിസ് 0 ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അഗെയിൻ 0. സോ വാട്ട് റിമെയിൻസ് ഈസ് ദീസ് 2 ടേംസ് അല്ലേ. സോ വാട്ട് റിമെയിൻസ് ഈസ് ഓൺലി 2 ടേംസ്. So let's calculate those 2 terms. I mean, actually no problem, because ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് അല്ലേ. ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് ഇത്. സോ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. സോ ലെറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദാറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഓൺലി തിങ് വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ്. So that it becomes integral psi 210 200 അല്ലേ, കറക്റ്റ്, 210 and 200. So psi 200 star h dash psi 210 t2. Good. So let's calculate that. So what is psi 200? So what is psi 200? Psi 200. Okay, just let me check. What was psi 200? Okay. So now, since we are going to integrate it, we need to know about the function completely. So what is psi 200? Psi 200 is 1 by root 4 pi. I think I have written it, r20 of r. And what is r20 of r? ഇനി നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് r20 of r എന്ന് എഴുതിയാൽ പോരാ, അതെന്താണെന്നും കൂടി എഴുതണം. സോ 1 by root of 4 pi, that is 1 by 2a0 all raised to 3 by 2 2 minus r by a0 e raised to minus r by 2a0. Good. That is psi 200. And the psi 210 is root of 3 by 4 pi cos theta 1 by 2a0 all raised to 3 by 2 all raised to 3 by 2 r by a0 root 3 e raised to minus r by 2a0. So these are the 2 functions. So let's evaluate h
200 210. So write it 0, so let's write it 1 by 4 pi into root 3, alright, 1 by 4 pi into root 3 into 1 by 2a0 all cube. ഇതൊക്കെയാണ് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെന്താണ് മൈനസ് ഇ ഓക്കെ ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to infinity 2 minus r by a0 into r by a0 root 3 നെ പുറത്തെടുക്കാം a0 root 3 a0 root 3 so r e raised to ഇത് രണ്ടും കൂടി ആകുമ്പോൾ മൈനസ് r by a0 പിന്നെന്താവും നമ്മൾ തീറ്റ ആർ സ്ക്വയർ സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആർ സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ ആർ ക്യൂബായി അല്ലേ, ആർ ക്യൂബ്. പിന്നെന്തുണ്ടാവും മൈനസ് ഇ ആർ കോസ് തീറ്റയുടെ ആറും കൂടി ഉണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ആർ റേസ് ടു 4 ആൻഡ് ഫാക്ട് ആർ റേസ് ടു 4 ഓക്കെ ഡി ആർ. പിന്നെന്താണുള്ളത് ഇൻറ്റഗ്രൽ 0 to pi no terms for theta here, then you have a cos theta, so cos square theta then sin theta d theta. Good അല്ലേ, cos square theta sin theta d theta. Yeah. Cos square theta sin theta d theta. Now we have to integrate this. So let's integrate. It's going to be so we have to integrate this. Let me try to integrate. So നമുക്കിവിടെ നോക്കാം. Let's take the constants of all sorts first outside. Okay, so minus 1 by 4 pi 1 by 2 cube and a0 all cube and again so a raised to 4 a0 raised to 4. If I make any mistake, you just check it. Okay, so minus 1 by 4 pi 1 by 2 cube a0 raised to 4 e okay integral 0 to infinity 2 r raised to 4 e raised to minus r by a0. Okay, good. Integral
0 to infinity minus r raised to 5. Okay, let's put the 1 by a0 outside. A0 e raised to minus r by a0 dr integral 0 to infinity cos square theta sin theta d theta. Good. Now we know by നമ്മുടെ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ഗാമ ഫംഗ്ഷനാണ് അല്ലേ, ഇത് രണ്ടും ഗാമ ഫംഗ്ഷനാണ്. സോ ഫ്രം ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ we can very simply say integral from gamma function integral 0 to infinity x raised to n e raised to minus ax dx is equal to simply n factorial divided by a raised to n plus 1. Okay, a raised to n plus 1. So let's consider the first one, that is integral 2 outside. Okay, integral 0 to infinity r raised to 4 e raised to minus r by a0 dr. So what is this? If you compare this, n factorial, so that is simply 4 factorial divided by a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് 1 by a0 ആണ്. So 1 by a0 all raised to n plus 1, that is 5. സിമ്പിൾ. നമ്മളിത് കാണുമ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമാണെന്ന് വിചാരിക്കും, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് minus 1 by a0 outside I taken r raised to 5 integral 0 to infinity r raised to 5 e raised to minus r by a0, that is simply 5 factorial divided by 1 by a0 all raised to 6 into a0 minus. Okay. Good. So ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും? Oh, you have a 2 here. Okay, sorry. So 2 into 4 factorial divided by 1 by a0 all raised to 5 into minus. Okay, 5 factorial divided by 1 by a0 all raised to 5. So what is that? So simply that is minus 2 into 4 factorial into 5 factorial into a0 raised to 5. That's all. Leave it. Okay. Then you have the other function, that is what? Integral 0. Oh, sorry. I have written infinity. No, that's pi. So integral 0 to pi. What is that? Cos square. Cos square theta sin theta d theta. That's another very simple one. So sin theta d theta, I am writing it as minus integral cos square theta d of cos theta, minus d of cos theta. And if I take the limit, it's going to be from cos 0. Cos 0 is 1. 1 to minus 1. So 1 to minus 1. So again putting, so that is minus 1 to plus 1 cos square theta d of, right, cos square theta d of cos theta
എന്നിട്ട് mm, okay, so this is going to be cos cube theta, right, divided by 3 integral minus 1 to plus 1. So നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ put cos theta is equal to u. So cos theta is equal to u ആണെങ്കിൽ so du, okay, so minus 1 to plus 1 u square du. So this is simply u cube by 3 integral minus 1 to plus 1. So simply that is u is equal to 1 by 3 minus 1 by 3. So that is equal to 2 by 3. Simple. 2 by 3. Good. 2 by 3. So if I put all the terms here, what it becomes is what is minus, is there a minus? I doubt it. Okay, anyway, 2 into 4 factorial into 5 factorial into a0 raised to 5 into 2 by 3 into, and what are the constants? We have some constants here. Let's check it out. So these constants are minus 1 by 4 pi. So that is minus 1 by 4 pi. Okay, then what was it? E divided by 2 cube a0 raised to 4. E divided by 2 cube a0 raised to 4. So obviously this becomes this, and is there a chance? So what remains, let me check, what remains is 2 cube, that is 8 something which I missed. Let me check, something which I missed. Might have, oh, we missed something, that is 0 to 2 pi d phi. Alright, so that is 2 pi. So that is 2 pi. Sorry, that I missed. I'm really sorry for that. So that again, that 2 will be here. So 2 into 2, 4. I think the integral is okay. Let me 1 minute. I'm sorry for the delay. Some integral must be the, yeah, that integral is correct. So this is all correct.
So what remains here? 4 3. So no, it shouldn't be that high. Some very high number we are getting. So what was the mistake I made? Let me check. Oh, yeah. So this is it. So what was the mistake I made is simply this is not multiplication. The എഴുതി കൊടുപ്പ് പറ്റിയാണ്. So this is simply 2 minus R0 ആണ് അല്ലേ? So this should be okay, my god, this should be something like this minus this. Not minus can be taken outside. Okay, so that's a mistake I made. I'm sorry, really sorry for that. So this is simply 2 into 4 factorial minus 5 factorial, alright, minus 5 factorial into a0 raised to 5. So what remains is I can take the 4 factorial outside. So I can take the 4 factorial outside. That means 4 factorial multiplied by 4 factorial multiplied by 2 minus 5, that is 3 minus 3. So that is a mistake I made. I am really sorry for that. A0 raised to 4. Okay, so this is wrong. So what remains is here is minus 4 factorial into 3 a0 raised to 5 into 2 by 3 into 2 pi into the constants. What are the constants? Minus 1 by 4 pi into minus 1 by 4 pi, sorry, EE by 2 cube, EE by 2 cube a0 raised to 4, right? A0 raised to 4. Sorry. So there was a huge mistake we made. I'm really sorry for that. So pi and pi get cancelled, 2. So 2 raised to 4 becomes, here we have the, so 3 and 3 get again cancelled. So what remains? 2 and 2 get cancelled, 2 cube a0 minus 4 factorial. Minus 4 factorial is 8 into 3, so minus plus. So this finally becomes 3 e a0. Good. So that is it. So now our matrix becomes W matrix becomes simply 0 3 e a0 0 0 0, oh sorry, 3 e a0 0 0 0 0 0 0 0 0. This is the matrix now. Good.
This is the matrix we will be getting. All right. So this is the matrix that we are going to get. Good. Now, what would be the secular equation? This minus en 1 I is equal to 0. So, when I put it, this becomes what? Minus en 1 3 a 0 0 0 3 a 0 minus en 1 0 0 0 0 minus en 1 0 0 0 0 minus en 1 is equal to 0. So you don't have to calculate everything, because this is going to be, so you can consider this matrix to be two part. Okay, in fact, so if you check the lower part, this would imply that en square is equal to 0, or I mean en 1 square is equal to 0, or it implies en 1 is equal to 0 or 0. That's a simple one possibility. Then the other possibility is en 1 square is minus minus 3 3 a0 square is equal to 0, or en 1 is equal to plus or minus 3 a0. Good. So the en 1 can take 4 values, that's 0 0, then plus 3 a0 minus 3 a0. What is the meaning of this? The meaning is simply before we apply the electric field, all the 4 states has the same energy. Now what happens after we apply, 2 states will remain in the same energy, and the 1 state will go up and the 1 state will go down. Okay, so a degeneracy is removed for 2 states. Okay, that's what will happen. Okay, so this is seem to be something a long work. Now we have to find out the eigen functions and all. So let's go for the secular equation again. Okay, so I think so what was the secular equation? So how to find out the eigen functions? So so let's put back the equation. So നമ്മുടെ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ സെക്കുലർ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? 0 ഓക്കെ ആദ്യം ഓക്കെ 3e
E A0 0 0, 3E E A0 0 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 minus E N 1 I is equal to 0. Okay, that we have got it. Okay. Now that is that, let's consider the first value of E1, En1 in the ith value. So that is what is the value I will be taking. Okay, I'm just bothered about these three degenerate ones. So 3E is 3EE A0. So that this becomes okay, just 1 minute. So let's check the first one. What is that? Okay, 3 EE A0 3 EE A0 0 0, 3 EE A0 3E സോറി ഓക്കെ ഇൻറ്റു നമ്മുടെ 4 വേവ് ഫങ്ഷൻസ് അല്ലേ. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പിന്നെ ഏജൻ വെക്ടർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു. സോ നമ്മുടെ 4 വേവ് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുക. സോ വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ഈസ്, ലെറ്റ്സ് സേ C1 psi1, C2 psi1, C3 psi1, psi1 psi2 അല്ലേ, psi2 എന്ന് എഴുതണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മളെ വേവ് ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? psi 200, ഓക്കെ സോറി, നമ്മൾ ആ അടുത്ത ഓർഡർ തന്നെ എടുക്കണം. ഓക്കെ, psi 200, പിന്നെന്തായിരുന്നു അടുത്തതായിരുന്നു psi 210 അല്ലേ, psi 210, psi 211, C3 C4 psi 2 1 minus 1 is equal to 0. Alright, ഇതിന് കോമ്പിനേഷൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ what I am going to write here is 3EE A0 C1 psi 200 plus 3EE A0 എന്താണ് C2 psi 210 is equal to 0. റൈറ്റ്, അത് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനും കിട്ടുക. സോ ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ് അല്ലേ, അത് തന്നെയല്ലേ കിട്ടുക എഴുതുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ദെൻ യു വിൽ ഹാവ് 3EE A0 C3 psi 211 is equal to 0 and 3EE A0 C4 psi 21 minus 1 is equal to 0. So from these two you get C4 is equal to 0, C3 is equal to 0. From this you will be getting C1
all right, C1 psi 200 plus C2 psi 210 is equal to 0. Good. Good. So when I check the, so this is a combination. Okay, now we can write psi to be a combination of this C1 psi 210 plus C2 psi 2 sorry 0 sorry 00 210. Okay, now the normalization condition gives that the amplitude, the square of the amplitude would be obviously 1. Then the normalization, because these are two normalized, so C1 square plus C2 square must be 1. From that you can simply say that C1 is equal to 1 by root 2 and C2 is also equal to 1 by root 2. So 1 by root 2 square plus 1 by root 2 square ആണ് എന്താവുക 1 ആവും. Okay, because these are the equal probability things. So from that I can write psi, the new wave function combination, is equal to 1 by root 2 into psi 200 plus psi 210. So this is the new psi. Similarly, if you put instead of ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് 3EE0 ആണ്, അതിന് പകരം അടുത്ത എനർജി മൈനസ് 3EE0 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ you will get, similarly if you check, psi is again you will be get 1 by root 2 psi 200 minus psi 210. So these are the two new eigenvectors, clear, for the n is equal to 2. So this is how the energy levels are degenerated. Okay, so I think we have found out everything in detail. So this is the idea of Stark effect, degeneracy due to the application of an external electric field. Clear?